Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Aujourd'hui une vidéo absolument spéciale, je suis au Festival Procigar en République Dominicaine, un festival évidemment comme son nom l'indique sur le cigare qui a eu lieu la dernière semaine du mois de février 2022 et au programme de cette vidéo, un grand reportage, des interviews, tout ce qu'il faut savoir sur ce pays et sur les fabricants de République Dominicaine. Bienvenue en République Dominicaine, bienvenue au Cibao, terroir du tabac dominicain, situé au centre du pays. Bienvenue au Festival Procigar, où une dizaine de familles de producteurs de cigares ont décidé de produire quel est mieux, quel est le meilleur cigare au monde. Je vous invite à découvrir la République Dominicaine autrement, à découvrir la République Dominicaine via les cigares. C'est en 1992 en République Dominicaine que Procigar vit le jour. Il s'agit d'une association regroupant les plus grands producteurs et manufactures du pays. Enki Kellner, que l'on voit ici à l'écran entouré de ses fils, en est son président. Il faut dire qu'il s'agit d'une légende vivante du cigare. C'est lui, en 1984, qui convainquit l'empire Davidoff de s'installer en République Dominicaine. Aujourd'hui, sa descendance prend le relais. Le festival s'est déroulé sur 3 jours et a réuni pas loin de 500 personnes originaires de 20 pays. Le premier jour, je me suis donc rendu à la Flor Dominicana. C'est en 1996 que cette marque a été fondée ici à Santiago en République Dominicaine par Lito et Inès Gomez. Désormais, Antonio dit Tony, leur fils, les a rejoints dans l'aventure au titre de vice-président de la marque. Quelle joie de découvrir ces petites pousses de tabac qui, dans 6 à 8 semaines, seront plantées à perte de vue dans les champs de la ferme de la famille Gomez. Chaque jour, il était possible de visiter l'un des champs ou bien l'une des fabriques des membres Procigar, à savoir Quesada Cigars, la Aurora General Cigar, la Tabacalera Palma, de Los Reyes Cigars, la Tabacalera Arturo Fuente, PDR Cigars, la Tabacalera La Alianza, EPK Rio, la Flor Dominicana où je me retrouve, ainsi que Monte Cristo. Et donc, il fallut malheureusement faire des choix pour mon premier festival. Par la suite, toutes ces feuilles passeront plusieurs semaines, voire plusieurs mois ici, en fermentation, avant de rejoindre la fabrique familiale où elles deviendront cigares. À la suite de cette visite, j'ai eu la chance de m'entretenir avec désormais le vice-président de la Flor Dominicana, Tony Gomez. So, by the way, je m'appelle Tony Gomez de la Flor Dominicana Cigars. So, it's a good question. I think La Flor Dominicana has a very beautiful history and identity as it is, and that's not something that I want to mess with too much, but I think what I love most about La Flor Dominicana is that we're very unique, right? And that's because we're new. So we never had family history in tobacco or cigars, and you know, we didn't have to follow our grandfather's tradition or our great-grandfather's tradition. We had to make our own. And La Flor Dominicana never tried to imitate anybody. La Flor Dominicana was always uniquely itself, and I want to continue doing that forever. The market definitely continues to evolve and palates continue to evolve, and as a new generation comes in, they demand different things. You know, I think my generation, the millennials, gravitate more towards boutique, right? Micro brews, the same as beer. You know, people aren't drinking the same beers that they used to. They like micro brews. So I think the same thing's happening in cigars, and people are looking for more of a story. They're looking for something unique, something interesting, something high quality. And so yeah, the market's changing a lot, and especially out in Europe, where I think a lot of people are starting to realize that you know, the old cigars that were always there aren't the only thing in the world, and that there's other flavors out there, and that's a good thing. And I think they're starting to learn and appreciate that. And we've seen a very big difference in the markets in Europe
over the last 10 years. Social media is very much a double-edged sword, right? I think it does a lot of good, maybe it does a lot of bad as well. But as a marketing tool, there's really nothing better in the world. I mean, it's free marketing that you can reach anybody you want in the world with, and I've always taken it very seriously, and plus I really enjoy photography and things like that. So, I mean, I take a picture, I spend 3-4 hours editing it before I put it up on Upload's page, so it's something that's very personal to me, and I really enjoy doing it. But it's important, it's important, you got to take the good with the bad. Dans la fabrique, chaque poste a son importance. Il faut d'abord sélectionner les feuilles, puis les séparer en deux. On enlève la nervure, la tige centrale, ici manuellement. Puis on s'occupe de la tripe, le mélange des 3 feuilles, puis de la sous-cape et enfin de la cape. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe. Les gestes sont parfaitement exécutés avec une minutie incroyable. On peut admirer ici le travail d'un torcédor qui confectionne une des pièces les plus techniques, à savoir un figurado. Il s'agit d'un cigare très apprécié par les aficionados, dont je fais partie. Le second jour, j'ai eu la chance de me rendre à la fabrique de Général Cigar Company. Alors, pour faire simple, il s'agit tout simplement à ce jour du plus grand groupe mondial de cigares premium. Comme vous le savez, il s'agit d'un cas très spécifique, certaines marques cubaines ont leur homonyme non cubain et donc dominicain pour le marché américain. Et c'est ici que ces marques sont fabriquées. Partagas, Cohiba, connu sous le nom de Silencio en France et en Europe, la Gloria Cubana, Ramon Allones, Bolivar, Flor de Cano, sans oublier les marques Macanudo, Denil, CAO, El Credito, pour ne citer qu'elles. Tous les processus de fabrication restent ici encore une fois réalisés à la main. Seule aide cette machine que l'on voit à l'écran permettant de séparer la feuille de tabac en deux pour dégager la nervure centrale. Ou bien encore celle-ci, permettant de contrôler le tirage du cigare. Et oui, pour éviter aux consommateurs de se retrouver avec un cigare bouché et donc infumable, on contrôle le tirage des cigares. Ce second jour, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Stéphane Brichau et Marc Renard de chez STG, Scandinavian Tobacco Group,
propriétaire de Général Cigare Compagnie. First of all, we work with a whole team within our marketing and sales and new product development departments. Each of the members has his own responsibilities with regards to the different brands, and that makes sure that each brand it keeps its own identity. It's been taken care of from a new product development perspective, from a blend profile perspective, and all of the team together make sure that the brands have their own position in the assortment with their own propositions, their own blend profiles, so basically their own position within the whole assortment. Yeah, and that goes for the strategy, the artwork, but also on the blends. So that means that those teams are in real close contact with the factories to make sure that on a regular basis they smoke the cigars, they make sure that the cigar, how it tastes today, will be the same tomorrow and will be the same within 1 year. And that's something we are really on top of that with those teams. Yeah. So basically a big company working in small teams to assure that each brand gets the attention that it needs towards the consumers. Yeah. In general speaking, if you see the cigar aficionado worldwide, there's a lot of similarities. Of course, one thing that you can say in the United States, they go more for the bigger cigars rather than in Europe or international. We look for more robusto sizes, toro sizes, so not that big. Next to that, what we look for is to match the how do you say, the needs or the desires of each consumer from each country. Of course, we cannot make each cigar for any or each country individual. I think overall seen, the French consumer is a loyal consumer, brand loyal, so to speak. Of course, curiosity is an important aspect for cigar aficionados worldwide, also in France, in Europe. And I think within the assortment that we carry, we can cover each different need for a consumer at any given moment. So that could be a smoke at home or a smoke at a party in a bigger group. So depending on what a consumer is looking for, the different brands in our portfolio are absolutely aligned at those needs. Yeah, I think Macanudo Inspirada is an example of that, a perfect example, because you have the white. This is a very smooth cigar, accessible even for the experienced cigar smoker. This is a cigar you smoke in the morning with a cup of coffee. Then we have the orange, someone who is looking for more flavor. We have the red, someone who's looking for power, more strength. And then the green one, it's Brazil, someone who likes more the sweet tobaccos. So we try to cover all the different palates and wishes of each individual consumer. So talking about the French consumer is loyal, but of course it's a cigar aficionado, and those people are always looking for something new. They want to have new experience, discover new cigars, discover new tobaccos. So that's also something that's very important, to be on the search if we can find something innovative, something unique. And one of these things is why we will be launching very soon the Silencio Black. And maybe Mark can tell something more about the Silencio Black. Yeah, Silencio Black, that will be the introduction, the newest addition to our assortment. It will hit the different European markets around April-May this year. The blend consists of a broadleaf wrapper from USA. We used a Pilot Cubano binder from Dominican, and we have as a filler we used tobaccos from 3 different countries. That's Dominican Republic, Mexico and Nicaragua, and this blend exists already in USA, but we feel this is a perfect addition to what we haven't got yet in our assortment, taste-wise, profile-wise. So that's the main reason why we said
we're gonna bring this blend into Europe because European consumers are getting more knowledge and this blend gives them some new experiences. Le troisième et dernier jour, nous nous sommes tous retrouvés dans les champs de la Aurora pour échanger et profiter de ces moments uniques autour de cette passion commune, le cigare. Et le festival, pris fin avec une soirée de clôture où une vente de charité a permis de récolter plus de 350 000 $ au profit des enfants défavorisés, cette vente comprenant des cigares et des humidors en série ultra limitée. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo, ce reportage vous aura intéressé, ce reportage au sein de Procigar, l'édition 2022. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Cigare TV.